हेलो गुड इवनिंग पिलामाने समस्त को ऑडियो क्लियर आसुची। गुड इवनिंग मैम। Yes, ma'am. वेरी Clear. गुड इवनिंग गुड भाग्यश्री। इवनिंग मैम। ऑडियो क्लियर आसुची ना पिलामाने? हाँ मैम क्लियर आସୁଛି। यस Yes, मैम। ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग समस्त को 5 मिनिट्स वेट करी नबा पिलामाने आउ के को माने जॉइन हेबाकू चाहउछंती तापरे हमें सेशन स्टार्ट करिवो। ओके हाँ तमे जॉइन ନାଇଁ ମନକୁ ଜମା କରିନି ମୋ କ୍ଲାସ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ରଖୁଛି। ଆଉ କାଲି ଜଣ ନାହିଁ ତମେ ନା ହଁ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ କଥା ଡିସ୍କସନ କରିକି କହିବା କାଲି କଥା। ହଁ ଯାଅ ହେଲା ହଁ କାଲି କଥା ହବ କାଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ ଲାଇନ ରେ 45 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନାଉ କିଏ ଜଏନ୍ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ठीक अच्छे आज सेशन टा स्टार्ट करवा पिला माने आपण समस्ते बीएड फर्स्ट सेमिस्टर ठीक अच्छे सुनी पारछंती वॉइस क्लियर अच्छी ऑडियो क्लियर अच्छी। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ समस्ते दयाकरी म्यूट रखिबे जेतेबेले नेसेसरी हबो मु सेतेबेले कहिले या फिर क्वेश्चन आंसर हेले किछटा डिस्कशन आपण माने करिया चाहतले रेज करिवे नहेले मते कहबे अनम्यूट करिवे अजथा अनम्यूट करले कोन हबो ना बहुत सारा नॉइज आसीबो ठीक अछि। तो प्रथमे मु किछिटा आजिर इंट्रोडक्शन क्लास करिया चाहूँ पाठ तो आमे पढ़िबा कोर्स जेहेतु अच्छे आमे सिलेबस को कंप्लीट करिबा बट गोटे जनरल कंसर्न ने थाए आमे समस्ते जेतेबेले आंध्रा बीएड एडमिशन करूछंती आमे फर्स्ट सेमिस्टर तम समस्तଙ୍କ माइंड रे थिबो आमे फर्स्ट सेमिस्टर अटेंड करिबा केमिति क्वेश्चन आसीबो मैम हमर बैक रहिबो कि आमे केमिति क्वेश्चन को अपेयर करिवु केमिति क्वालिफाई करिवु समस्ते कोंती पिला माने तो आंध्र बीएड रे किछि नाही आमे गप लिखिदेलु गीत लिखिदेलु हमर क्लियर हे गला केबे भी नुहे पिला माने एज ए टीचर मु आपण मानको सजेशन देबी सजेस्ट करबी से कथा को केबे भी आपण माने माइंड को नेबेनी एंड केबे भी नॉट सीरियस मतलब काजुअल एते भी काजुअल हबनी मु कोनी बहिटा को घोषी देकी पळाओ मु कोनी सिलेबस रे एतिकिटा अछि माने यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस बट जेतिकी गोटे बेसिक नॉलेज रहिबा कथा जेतिकी गोटे बेसिक जिंस आमे जानिबा कथा प्रथमतः आमे आंध्र बीएड काई करचंदी कहा पाखरे समय अभाव कहा पाखरे सीट गवर्नमेंट सीट मिलुनी तो हमको आंध्र बीएड करिया को पड़ुची
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ पर्पस को देखिକି आंध्र बीएड एडमिशन करछन्ती ना कि समस्तଙ୍କ पाखरे बहुत पैसा अछि और टाइम सेविंग ପାଇଁ ସମସ୍ତେ करछन्ती जेहेतु आमे गोटे एडमिशन नेइचन्ती जेहेतु आमे गोटे इंस्टीट्यूशन अंडर रे आंध्र बीएड रे एडमिशन करिसन्ती तो हम केमिति सक्सेस हबा केमिति हमर चारिटांक सेमिस्टर दीटा वर्ष रे भलो से हेजिवो तो घरे पेरेंट्स मानकर समस्तଙ୍କର गोटे क्यूरीज थाए कि मोर पिला आंध्र बीएड करूची जॉब पाइबो कि नाही से विषय तो आपण माने इंस्टीट्यूट रो सार को पाखरो सब क्लियरेंस पाई जाइथिबे से एश्योरेंस सार आपण माने को देइथिबे बट मु मोर पर्सनल एक्सपीरियंस रो कहबी पिला माने मोर बहुत सांग माने एई थरो एलटीआर रो जो फाइनल एग्जाम हमरो निजुक्ति मेला गला एलटीआर टीजीटी पीजीटी एंड सीबीजेड रो पीसीएम रो 5-6 जन पिला हमर इंस्टीट्यूट रो आ मोर बहुत सारा कलीग मध्य अपॉइंटमेंट पाइचंती थ्रू आंध्र बीएड तो सेथि पई देयर इज नो कंपैरिजन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आंध्र बीएड एंड स्टेट बीएड यू आर ऑल इक्वल ठीक अछि तो सेथि पई आमे केमिति आमे चारिटा सेमेस्टर रो सिलेबस को क्लियर करिबा एवरी सब्जेक्ट वाइज आमे हमर कोर्स को या फिर यूनिट को चेक करिबा कंप्लीट करिबा तापरे ध्यान दबा और जोटा भी डाउट रहबा पिला माने आपण माने मते क्लास थ्रू रे पचारि परिबे नहीं तो कमेंट हमर यूट्यूब चैनल भी थिबो पिला माने आसुतबो क्लासेस नहले सार को कहे कि गोटे किछि रखिबा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन तो रहिबो आ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमर एग्जाम रे कोन आसीबो ता रहिबो तो सेटा हमें क्लियर करि परिबा एबे स्टार्ट करिबा यूनिट 1 आज रे कोन रहिछि ना कार कोन डाउट अछि को स्टार्ट करंतु मैम। स्टार्ट करନ୍ତୁ मैम। ठीक अछि हमर कोटा आज स्टार्ट करिया पिला माने फिजिकल साइंस ठीक अछि फिजिकल साइंस विषय रे आज हमें पढिबा यूनिट 1 को हमें कवर अप करिबा आज कोन कोन रहिछि फिजिकल साइंस रो यूनिट 1 यूनिट 1 पार्ट रे हमें प्रथमे जे कोनोसी पिला माने हमें जे कोनोसी क्लास हो या फिर हमरो बीएड रो बेसिकली बीएड रो जते बेले हमें माने क्वेश्चन अटेंड करबा सबुरो फर्स्ट रहइबो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिकल साइंस जेहेतु हमें फिजिकल साइंस रे हमें आज पढुचंती त यूनिट 1 रे हमर कोन रहिछि ना इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिकल साइंस साइंस हमें कहा को कहबा प्रथमे साइंस तापरे फिजिकल साइंस तापरे बायोलॉजिकल साइंस तो साइंस हमें कहा को कहबा पिला माने साइंस एंड फिजिकल साइंस रो मीनिंग कोन नेचर कोन स्कोप कोन एंड इंपोर्टेंस कोन जते बेले हमें कोनोसी गुटे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेंड करिया को जिबा सबुरो इंट्रोडक्शन प्रथमे रहिबो तापरे हमर रहिबो मीनिंग नेचर एंड स्कोप देन रहिबो इंपोर्टेंस एंड देन रहिबो कंक्लूजन तो आमे देखिया आज कोन रहिछि हमरो मीनिंग ऑफ साइंस पिला माने समस्त जानिथिबे साइंस अल्प बहुते आर्ट्स पिला हुंतु किबा आपण माने साइंस हुंतु या फिर कॉमर्स हुंतु हमें विज्ञान रो मानेटा कोन हमें समस्त जानचंती किछि ना किछि साइंस प्रथम कथा होछि साइंस इज वर्ड गोटे वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट इज साइंसिया कोन ना लैटिन वर्ड साइंसिया रु आसीछि ऑफ जेरा which means knowledge or to know ଯାହାର ମାନେ ଜ୍ଞାନ या फिर to know ଜାଣିବାକୁ science provide knowledge about the surroundings science is a body of systematic knowledge and investigation and interpretation in of events
in the natural physical environment and with in the bodies। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଡେଫିନେସନ ଘୋଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଡେଫିନେସନ କୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ତାର ଥିମ୍ କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି ତ ସାଇନ୍ସ ର ମାନେ ଆମେ କୋଉଠି ଜାଣିବା? ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ, ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ ରୁ ଆସିଛି, that is called ସାଇନ୍ସିଆ ଅଫ୍ ସେରା, ଯାହାର ମାନେ ହଉଛି knowledge, which means knowledge or to know। Science is a body of systematic knowledge and investigation। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଆମକୁ ମଶାଟା କାମୁଡୁଛି, ତା ପଛର ସାଇନ୍ସ କିଛି ଅଛି, ତା ପଛରେ ଆମର ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଶା କାମୁଡିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। that is the systematic knowledge and investigation purpose। ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି ଲେମ୍ବୁରେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଜେନେରାଲ ମାନେ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ହଉଛି, ଲେମ୍ବୁରେ ଆମେ ଲୁଣ ମିଶେଇଲେ ଦ କଲର ଚେଞ୍ଜେସ୍, ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆମକୁ କଣ ମିଳୁଛି? ବ୍ଲୁ କଲର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ? ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ସ ଅଫ ଇଭେଣ୍ଟସ ଇନ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଜିକାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ ଆୱାର ବଡିଜ। ଆମର ଯୋଉଟା ବି ଆମ ଚାରି ପାଖେ ଘଟୁଛି, ଯୋଉଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ୟା ଫିର ଆମେ ମେହସୁସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିହାଇଣ୍ଡ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଅଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଇଭିନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ କୌଣସି ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି। ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ନଲେଜ ଆସୁଛି। ଇନ ଅଦର ୱାର୍ଡ, ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଦ କନସର୍ଟ science is the concerted human effort to understand better the history of natural world, how the natural world works। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଅଲଗା ୱାର୍ଡରେ କହିପାରିବା, ଅଲଗା ୱେରେ କହିପାରିବା, ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଦ କଂକ୍ରିଟ ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ର ଏଫର୍ଟ କେତେ ରହୁଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବେଟର, ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ତାର ନେଚର ଅଫ ୱାର୍ଡ, କେମିତି ନେଚୁରାଲ ୱାର୍ଡ କାମ କରେ, ସାଇନ୍ସ। The science is the organization of our knowledge in such a way that commands more of the hidden potential in nature। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ବ୍ରାଉନ୍ସକି କହିଥିଲେ। ସାଇନ୍ସ କୁ କଣ କହିଥିଲେ ନା ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଆୱାର ନଲେଜ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ଆମ ନଲେଜ ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ Brownsky, the science is the organization of our knowledge in such a way that it commands more of the hidden potential in nature। बहुत किछि hidden potential अछि nature रे, जोटा कि तार कमांड किए करे ना साइंस करे। साइंस को आमे कोन तीनटा विभाग रे आमे डिवाइड करि परिबा। पिला माने जेतेबेले भी आपण बीएड रो सेमेस्टर को अटेंड पर्सनल एक्सपीरियंस रो कहूची, प्रथमे इंट्रोडक्शन रखिबे, तापरे आपण माने नेचर स्कोप या फिर जोटा हमर थिबो, जोटा क्वेश्चन आसीथिबो, राइट द नेचर स्कोप मीनिंग, तार किछि हेडिंग रखिबे। देन आपण माने तार डिस्क्रिप्शन करिवे, आ सबुथिरे आपण माने मने रखिबे गुटे ना गुटे पाई चार्ट या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, या फिर आपण माने किछि ना किछि गोटे ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରଖିଲେ ବହୁତ ଏଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହୁଏ। ଆଉ ଅଲସୋ ୟୁ ଅଲସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ ଅଦର କଲର ପେନ୍ସ ଲାଇକ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ୱିଦାଉଟ ରେଡ୍। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖାତାଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଲାବେଳେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନେଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ନେଚର କଣ ରହିଛି? ସବୁ ଜିନିଷରେ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲି ନେଚର ଆସିବ, ସ୍କୋପ ଆସିବ, ମିନିଂ ଆସିବ। ତ ସାଇନ୍ସ ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ନେଚର କଣ? ସାଇନ୍ସ ର ନେଚରରେ ଆସିଲା ଆମର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ୱାର୍ଡ କୁ ଆମେ ଏଠି କଣ ଆମେ ପଏଣ୍ଟସ ୱାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ କରିପାରିବେ, ବଟ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ କଲେ ଏଟା କଣ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ୱେ, ବହୁତ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ୱେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବଟ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ରାଇଟ ଇନ ୟୋର ପାରାଗ୍ରାଫ ଇନ ୟୋର ୱେ ଅଲସो। ନେଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଯାଉଛି? Science is a system. It is a system of knowledge where so many facts are related together। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତି ନଲେଜ ଯୋଉଠି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିକି ରିଲେଟ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଅଏଲ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଲେଜ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପୋଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ଇଜ ବୋଥ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ। ପ୍ରୋସେସ ବି ସାଇନ୍ସ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି ସାଇନ୍ସ। ଆମେ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ କଲେ ସେଟା ବି ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ପ୍ରୋସେସିଂ ବି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ ଅଲସୋ ସାଇନ୍ସ, ଯୋଉଟା ଆମର ନେଚରରେ ଆସୁଛି। ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଏ ସିଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର ୱେରେ, ସିଷ୍ଟମାଟିକ ୱେରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ କୁ ଡିଫାଇନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଏବେ ବିଏଡ ର କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇନା ଗୋଟେ 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା, ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଯେତିକି ଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ନିହାତି ଅଧିକ ଥିବ। ଏଇଠି ସାଇନ୍ସ କାମ କରୁଛି କେମିତି ନା, ଏଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମ୍ୟାଟର। ତାର ଏତିକି ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯିଏ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ବଡ ୟା ଫିର 2 ଇୟର୍ସ ବଡ, ତ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅବଭିୟସଲି ଅଧିକ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଟର କରେ। ସେଇଟା ସାଇନ୍ସ ହିଁ ପ୍ରୁଭ କରେ କି ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ, ମୁଁ ବହୁତ, ଆମେ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢେ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତାର ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଏକ୍ସାମ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ତ ସାଇନ୍ସ ଟା କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଗୋଟେ ଆମେ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ବହୁତ କମ ଜାଣିଛି ୟା ଫିର ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜାଣିଛି। ଇଫ वी आर कंपैरिजन बिटवीन, ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଯିଏ ବହୁତ ଜାଣିଛି ୟା ଫିର ଆଉ ଜଣେ ଇଲିଟରେଟ, ଲିଟରେଟ ଆଣ୍ଡ ଇଲିଟରେଟ, ତ ସେଇଠି ସାଇନ୍ସ ହିଁ ଆପ୍ରୋଚ କରାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ। ଯିଏ ଟିକେ ବି କିଛି ଜାଣିଥାଏ ସେ ଆପ୍ରୋଚ କରିଥାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ଏଇଟା ହବା କଥା, ଏଇଟା ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ହେଲ୍ପ କରେ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅସ୍ ଇଜ ସାଇନ୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲାପଟପ ରେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଜୁମ୍ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ନେଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଅଲସୋ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫର ଡେଭଲପିଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସର ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦରକାର, ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରୁଛି କିଏ ନା ସାଇନ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, କିଛି କିଛି କୋର୍ସ ବି ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ଅଲୱେଜ ରିମେନ୍ସ ଇନ ଦ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ଟ୍ରୁଥ। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉଠି ସାଇନ୍ସ ଅଛି ସେଇଠି ଟ୍ରୁଥ ଅଛି। ନୋ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ ଇନ ସାଇନ୍ସ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛିଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବିହାଇଣ୍ଡ, ତାର ପଛରେ ଆମର ଟ୍ରୁଥ ହିଁ ଅଛି। ନାଇଁ କି ଆମେ ଏଇଟା କହିଦବା ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ, ସେଇଟା ହବନି। ତ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଠି ବଡି ରିଆକ୍ସନ ହଉ ୟା ଫିର କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହଉ ୟା ଫିର ଆମର କିଛିଟା ବି ହଉଛି, ତ ସେଠି ସାଇନ୍ସ ହିଁ ରହୁଛି। ତା ପଛରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ରିଜନ, ଟ୍ରୁଥ ହିଁ ଥିବ। ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଠି, ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଠିକ କଥା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଗୋର କ୍ରାଇସିସ ଚାଲିଛି, ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ ଟିକେଟ ଗୁଡା ବହୁତ ହାଇ ହାଇ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କଲେ ସୁନା ରେଟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏତିକି ଥିଲା, ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ସର୍ଭେରୁ ଜଣା ପଡିଛି ସୁନା ରେଟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏତିକି ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ତ ସେଇଟାରେ କିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି ନା, ସାଇନ୍ସ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ ନନ୍ ଲିଭିଂ थिंग्स, material and substance। हाँ, साइंस स्टडीज ऑल्सो इंक्लूडिंग नॉन लिविंग थिंग्स, materials and substance। ये सब ଆମର କେମିତି ହଉଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଲା, ଆମକୁ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ହେଲା, ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ସାଇନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଡାଇନାମିକ, मतलब ମାନେ କଣ, ସାଇନ୍ସ ଟା ହଉଛି ଚେଞ୍ଜେସ, देयर इज चेंजेस इन साइंस। साइंस ଟା କେବେ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସାଇନ୍ସ ଟା କେବେ ବି ଷ୍ଟାଟିକ ନୁହେଁ, ସାଇନ୍ସ ଅଲୱେଜ ଡାଇନାମିକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ରେ କଣ କଣ ରହିଛି। स्कोप ऑफ साइंस पिलाମାନେ କଣ ରହିଛି, द स्कोप ऑफ साइंस इज infinite। scope of science is as wider as than any other subject। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ର ସ୍କୋପ ଟା ବହୁତ ବଡ ପିଲାମାନେ, ତ ତାର ସ୍କୋପ ଟା ବହୁତ ୱାଇଡ ଆଉ ବହୁତ ଲାର୍ଜ। ଦ ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଇନଫାଇନାଇଟ, ମାନେ ଅଗଣିତ ୟା ଫିର ତାର କିଛି ଲିମିଟ ନାହିଁ, ଲିମିଟଲେସ୍, ବହୁତ ସ୍କୋପ ଅଛି। ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଇଜ as wider as than any other subject। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଠାରୁ ସାଇନ୍ସ ର ଆମର ବହୁତ ସ୍କୋପ ରହିଛି।
फास्ट हमर कोन रहला इट हैज मेनी ब्रांचेस इन दिस पिला माने साइंस रो बहुत ब्रांचेस अछि दैट इज फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिकल पर्पस समस्त जानि चंदी फिजिक्स माने हमर मैकेनिकल पर्पस रहिला केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल यूजेस एंड डिफरेंट रिएक्शंस जेतेबेले स्कोप रो कथा आसीबो ब्रांचेस ऑफ साइंस पळे आसीबो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एटसेट्रा देन आसिला कोन एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स एस्ट्रोनॉमी सबुथिरे आमे जानिले नेचर रे एवरीथिंग बिहाइंड अस इज साइंस एंड ऑल्सो स्कोप मध्य तार बहुत वाइड आउ कौन रहिला ना जोटा हमर एस्ट्रोनॉमी हां जिते बेले स्कोप कथा आसिला स्कोप ऑफ साइंस रे ब्रांचेस आसिला लाइक फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिकल पर्पस केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल यूज्ड डिफरेंट रिएक्शंस then astronomy is also the study of whole universe विषय पढ़िया ପାଇଁ हम ताको astrology कहउछन्ती botany is the complete study of plants and use of plants for very various purposes हाँ जोटी botany कथा आसिला हम तो जानि छन्ती study of plants is called botany and then आसिला same way in a same manner zoology is the study of sociology and psychology of animal and human being zoology रे आसी simply कहया को गले पिला माने study of animals is known as zoology and study of plants is known as botany जिते बेले scope रो कथा आसीबो मने रखिबे branches आसी जिवो देन आसिला इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इम्पोर्टेंस कोन रहिछि जेमिति जेमिति हमर हैला पिला माने कोन ना जेते बेले हमर हमें जेमिति स्कोप कथा जानिले हमें जेमिति नेचर कथा जानिले सेते बेले हमें जानिबा इम्पोर्टेंस कोन रहिछि साइंस रो पिला माने बहुत भास्ट स्कोप कोहंतु इम्पोर्टेंस कोहंतु नेचर कोहंतु सब किछि तार बहुत ही भास्ट वाइड रेंज रे स्कोप रे कोन आसिला तो जानिले ब्रांचेस तापरे आसिला कोन हमर इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इम्पोर्टेंस रे कोन आछि इम्पोर्टेंस रे आसिला पिला माने actually the modern world is created by science and maintained by science some importance of science has given below modern world माने आजिकाली रो दुनिया created theory ହେଇଛି science रे and also maintained by science theory भी ହେଇଛି science रे and maintain भी होची science रे किछिटा importance of science has given below you can see on your screen also पिला माने the important aspect of science is new creation invention discoveries and technology कहली पिला माने साइंस रो रेंज टा एते अधिक जे तो हमको सब बेले इनोवेशन और इन्वेंशन नहीं आसुची कोथरे ना साइंस कथा जोटी आसुची हमको इनोवेशन और इन्वेंशन ने बहुत किछि अधिक आसुची साउंड आसुनी कि रे ऑडियो आसुनी कि क्लियर पिला माने आसुची मैडम ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି हाँ जितेबाला आमे आसिले इम्पोर्टेंस को कौन कहली ना मॉडर्न वर्ल्ड आजिकाली रो दुनिया बहुत चेंजेस आसी जाइछि एंशिएंट वर्ल्ड थारो पुराना दुनिया थारो एबे हमर मॉडर्न वर्ल्ड आउ क्रिएटेड बहुत किछि क्रिएशन नुआ नुआ इनोवेशन नुआ नुआ टेक्नोलॉजी नुआ नुआ डिस्कवरीज बहुत किछि होछि तो तार इम्पोर्टेंस रा हमर आसुछि द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस इज कोन ना न्यू 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 क्रिएशंस इन्वेंशंस डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजी मन रखिबे ताको मध्ये आपण माने एटा खाली वर्ड टाକୁ ମନେ ରଖିଲେ ସପୋଜ ଇନଭେନସନ ହେଲା ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ହେଲା କଣ କଣ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଡ କରିପାରିବେ ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜ ୱାର୍ଡ ରୁ ଲେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ତା ଭିତରୁ ୟୁ କ୍ୟାନ describe in your words then ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ହାଜ
its impact on different fields, that is agriculture, health, home products, and ଆସିଲା ଆମର leisure item, activities, industrialist not। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହିବି, ଆଗରୁ ଧାନ କଟା ହେଲା ବେଳେ ବହୁତ କୃଷକ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମର କୋଉଟା ଧାନ କଟାର କିଛି ମେସିନ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲା, ଦା ଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇଥିରେ କାଟିକି ୟା ଫିର ସେଥିରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ଓଲ୍ଡ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ମାନେ ଫେରି ଯିବା ଯଦି, ବେଶୀ ବି ପୁରୁଣା ନୁହେଁ, 10-20 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇବା ଯଦି, ନା ସେଠି ଧାନ କଟା ମେସିନ ଥିଲା, ନା ସେଠି ଧାନ ଉଡାଣ ମେସିନ ଥିଲା, ନା ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ମେସିନ ଥିଲା ଯିଏକି ଫଟାସ କେ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରିଦଉଛି ଇନ 2 to 3 hours, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଟେକ୍ସ 2 to 3 days। ସେଇ ଟାଇପ ର ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି, ସେଇ ଟାଇପ ର ଆମର ଟୁଡେଜ ୱାର୍ଲଡ ମଡର୍ନ ୱାର୍ଲଡ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଇନ କେସ୍ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହେଲ୍ଥ ରେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ କିଡନୀ ଖରାପ ହଉଥିଲା, ଲୋକ ସିମ୍ପଲି ଡେଥ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିଡନୀ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଦିନ ଆଉ ଡ୍ୟୁଜ ରହିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଡାୟାଲିସିସ କରନ୍ତୁ, ଡାୟାଲିସିସ ରେ ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଘରକୁ ଫେରେଇ ଦେଉଥିଲା। ବଟ୍ ଇନ୍ ନାଉ ଆମର ମଡର୍ନ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଇଜ ଦେୟାର। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କିଡନୀ ଖରାପ ହଉଛି, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ୟା ଫିର ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଡନୀ ଡୋନେଟ କରିପାରିବ, ତ ହେଲ୍ଥ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏଟା ହେଲ୍ଥ କେସରେ। ହୋମ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଆମର ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ମାନେ ଘର ପୋଛା ମା ମାନେ ଆଗରୁ ଘର କେମିତି ପୋଛୁଥିଲେ, କପଡାରେ ପାଣି ଆମର ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ, ସର୍ଫ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଟିକେ ପକଉଥିଲେ, ବାସ୍ କପଡା ଚିପୁଡୁଥିଲେ, ପୋଛୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଆମର ମଡର୍ନ ୱାର୍ଲଡରେ ହୋମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି, ରୋବୋଟ ଆସିଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଯାଉଛି ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିଦଉଛୁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଆମର ଘରକୁ କ୍ଲିନ କରିଦଉଛନ୍ତି, ୟା ଫିର ଆମର କଣ ମପ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଭେରାଇଟିଜ ଅଫ ରୋବୋଟିକ ମପ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆମର ଡଷ୍ଟ କ୍ଲିନର, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ଲିନର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଏସେଟ୍ରା ଅଲ୍ ଦ ହୋମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଇଥିରେ ଆମର ଯିବ। ଫ୍ରିଜ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଫ୍ରିଜ, ଆମର ୱାସିଂ ମେସିନ, ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ, ଏୟାର ଫ୍ରାୟର, ଆମର ଡିଶ ୱାଶର, ସବୁ କିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବଲ ଓନଲି ଫର ସାଇନ୍ସ। ଦ ହୋମ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେସରେ ଏଇଟା ହଉଛି। ଲେଜର ଆଇଟମ ବି ସେମିତି, ପିଲାମାନେ activities, industries, all are the science has impact on the different fields। ଦେନ୍ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ଆମର 3 ରେ ଆସିଲା କଣ, science has vast importance including knowledge which improves thinking, reasoning, curiosity, open mindedness। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି ସାଇନ୍ସ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଆମର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ରିଜନିଂ, କ୍ୟୁରୋସିଟି ଏଗୁଡା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଏତେ କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବି ଏତେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆସୁନଥିଲା। ସିମ୍ପଲି ଲୋକମାନେ ବୋର ହିଁ ହଉନଥିଲେ। ଏବେ ସିନା ବୋର ହେଲେ ବୋଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟା ଫିର ରିଜନିଂ ଆମର ପାୱାର କମି ଯାଉଛି, ଓଭର ଥିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ର ବି ବହୁତ ବଡ ଭାଷ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ। ନା ନଲେଜ ତ ନଲେଜ ଆମେ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ନଲେଜ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛନ୍ତି, ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ପାୱାର ଆମର ବଢୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଆଇ କଣ କରିଦଉଛି, ପିଲାମାନେ ଏଆଇ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଆଇ ଆମକୁ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି। ତ ସେଇଟା ଆମର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ହେଇଯାଇଛି। ରିଜନିଂ ପାୱାର ଆମର ବଢୁଛି, କ୍ୟୁରୋସିଟି ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପରେ ଏଇଟା ହେଲା, ଆଉ କଣ ହବ କି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଟ ଜିପିଟି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କ୍ୟୁରୋସିଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ, ଦେଖିବା ଚାଟ ଜିପିଟି ଠିକ କହୁଛି ନା ନାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁଟ କରିବା, ଦେଖିବା ଚାଟ ଜିପିଟି ରୁ ଠିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଓପନ ମାଇଣ୍ଡନେସ, ପିଲାମାନେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ବହୁତ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ନାଇଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଏଇ କଷ୍ଟ ଆଗରୁ ମ୍ୟାଥ ଆସୁନଥିଲେ ଆମେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବାନି, ନାଇଁ ଏବେ କଣ ଆସୁଛି, ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଗୁଗଲ ଅଛି, ଫଟାକ ସେ ମାରିଦିଅ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ସଲ୍ୟୁସନ। ତ ଓପନ ମାଇଣ୍ଡନେସ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ଅଲସୋ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡସ୍। ସାଇନ୍ସ ଆଉ କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି, ଅଲସୋ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସହିତ ବି ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟ। ଏନଭାयरमेंटल प्रोब्लेम भी होची, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक्सेट्रा एंड वेदर चेंजेस सब भी साइंस डील करूची। हेल्थ हाजार्ड, हेल्थ रे मध्य किछि ऊपर नीचे हेले भी हमर साइंस जोगु ही होची। तापरे आसिला हमर कोन ना, साइंस इज रिसेंट ईयर हैज चेंज्ड आवर एंटायर एक्जिस्टेंस। साइंस इन रिसेंट इयर्स, ଆମର କିଛି ଦିନର ଏଇ ମାନେ
अल्प किछि दिन रे साइंस हमर कोन करछि ना बहुत किछि चेंज कर देछि एंटायर एग्जिस्टेंस हमर निजर एंटायर प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऊपर बहुत चेंजेस आनि देछि साइंस. Now science is controlling the world. That is simply called the AI world. AI ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରେଇ ଦେଇଛି ଆମର ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତା ହାତରେ. ଆମେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ରିଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏଆଇ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ଏଆଇ ହିଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛି. ଆରେ ଜଣେ ଆଗରୁ ଯିଏ ମୋବାଇଲ ଟୋଟାଲି ଦେଖୁନଥିଲେ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲି ଖୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି ମୋ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କାଫେ କୁ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଗୁଗୁଲ ରେ ଦେଖିଲେ କଣ ମ୍ୟାପ ରେ ଆମର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନିୟର ମି ଏମିତି ଏଆଇ ଆମକୁ ଧରୁଛି ଏଆଇ ଆମକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି ଫଟାକ ସେ ଆମର ଏଭ୍ରି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଜିନିଷର ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇଭିନ୍ ଆପଣ ମାନେ ରିଲ ବି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଫିଡ୍ ରେ ପଳେଇ ଆସିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଫିଡ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଏଆଇ ଏଇ ଟାଇପ ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆସିଛି ନା ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନ ସାଇନ୍ସ ଆମର ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦେଇଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ. ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମିନିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ସାଇନ୍ସ କଣ ସାଇନ୍ସ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ସ୍କୋପ କଣ ନେଚର କଣ ତାପରେ ଆସିଲେ ମିନିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏଇଟା ଆମେ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପଢିବା ଏବେ କଣ ନା ମିନିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ. Physical science is the branch of natural science that studies non-living system in contrast to life science. ଆମେ ଏଇଟା କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାୟୋଲୋଜି ଇଟ୍ ହାଜ ମେନି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍. ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର କଥା ଆସିବ ପିଲାମାନେ ସେଠି କଣ ଆସିବ ଆନ୍ସର ନା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ନେଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ଷ୍ଟଡିଜ ନନ୍ ଲିଭିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଲିଭିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଇଯିବ ଇନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟୁ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ. ବୁଝି ହଉଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ଡାଉଟ ହଉଛି କି ଜାଣିପାରୁଛ କିଛିଟା ନଲେଜ ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଏଇଟା ତ ଜେନେରାଲ ବେସିକ ଅଛି. ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ଯେମିତି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଥିଲା ଆମର ଫିଜିକାଲ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଆନାଟୋମି ଆମର ସେମିତି ଥିଲା ଏବେ ଆସିଛି କଣ ନା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଠିକ ଅଛି. କୋଉ କୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର କଣ କଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି ଦେଖିବା. Physical, sorry, physics, natural and physical science that involves the study of matter and its motion through space and time, along with related concepts such as energy with force. More broadly, it is the general analysis of nature conducted in order to understand how the universe behaves. Simply आपण माने देखियाउ गले physical science कोन ପିଲାମାନେ physical science ହଉଛି physics nature ଯୋଉଟା ଆମର matter ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି study of matters ଆମର physics and ତାର movement ତାର motion through space and time space ରେ ତାର motion କେମିତି ହଉଛି according to time along with related concept such as energy with force. ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି physics ରେ matter ଆମେ କିଛିଟା ଟର୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି physics ର matter motion space time ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କଣ ନା କିଛିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ. ତ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ ରେ କଣ ଆସିଲା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଦ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି evolution of such object gamma ray burst and cosmic microwaves background radiation ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଟର୍ମ ଗୁଡା ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଅଛି କଣ କଣ ଗୁଡା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନିଂ ଟା ଆଉଥରେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମତେ କହିବେ. ସମସ୍ତେ ଫିଜିକ୍ସ ର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନଲେଜ ଜାଣିଥିବେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ବି ଥିବେ ଆର୍ଟସ ପିଲା ବି ଥିବେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ଜଣା ମାନେ ଥିବ ଏଟା ନୋଇଂ ପାର୍ଟ ଆର୍ଟସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନୋଇଂ ପାର୍ଟ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମେ 10th ରେ ପଢିଛନ୍ତି. ତ ଆମର ରହିଲା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଏତିକି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଲା କଣ ନା ଆନାଟୋମି ଆସିବ ତ ଫିଜିକ୍ସ ଆସିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ସଚ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଗାମା ରେଜ୍
burst and cosmic microwaves, background radiations. तापर आसिला branches of astronomy. जेहेतु branches सेटा आमे heading दबा branches of physical science प्रथमे कौन रहइबो, then आसिबो branches of physics, then आसिबो branches of astronomy, then आसिबो branches of chemistry. Branches of astronomy रे कौन आसिबो, chemistry आसिबो, study the composition, structure and properties and change of matter. ଯେତେବେଳେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ର କଥା ଆସିଲା ତା ଅଣ୍ଡରରେ କିଏ ଆସୁଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି। କଣ ଆମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟଡି ଦ କମ୍ପୋଜିସନ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ମ୍ୟାଟର। ମ୍ୟାଟର କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। କମ୍ପୋଜିସନ ତା ଦେହରେ କଣ କଣ ରହିଛି, କୋଉଥିରୁ କେତେ କେତେ ଭାଗ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ରହିଛି ତାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି। ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟିଜ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସିବ କଣ ନା ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ, ଦ ଟର୍ମ referring to the field of science dealing with planet. Earth ଯୋଉଠି ଆସିଲା ସେଇଠି ଆସିବ study of science dealing with the planets. Earth, it is the study how natural environment works and how it evolved to current state. ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଲା question study of branches of chemistry କଣ ନା earth science କୁ belong କରୁଛି। earth science କଣ ନା which study which of dealing with planet ସହିତ ଯିଏ ରିଲେଟେଡ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହାଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆମ ପରିବେଶ କାମ କରୁଛି ୱାର୍କସ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଭଲ୍ଭ ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଇଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟରେ। ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଟରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଅଛି, ତ ସେଇ ଟାଇପର ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, lithosphere and biosphere। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି these are the layer of atmosphere। ତା ଭିତରେ ଆମର branches of chemistry ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଗଲା। it includes study of atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଇ ଚାର୍ଟ କରିପାରିବେ branches of chemistry କରିକି ଲେଖିପାରିବେ layers, ଠିକ ଅଛି। atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ତାପରେ ଆସିବା ପିଲାମାନେ କଣ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ, ଭଲ ଭାବରେ ପାଇ ଚାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇଗ୍ରାମ। ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ସିନାପ୍ଟିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। Structure of science is divided into two parts. Number one is substantive and number two is syntactive। ଏଥିରେ କଣ କଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିବ, କନସେପ୍ଟ ଆସିବ, ଥିଓରି ଆସିବ, ଲ ଆସିବ, ଜେନେରେସନ ଆସିବ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସିବ ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭ କଥା, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ କଣ କଣ ରହିଛି। ମ୍ୟାମ କହିଥିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, କନସେପ୍ଟ, ଥିଓରି, ଲ, ଜେନେରେସନ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନ। ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଦରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଡେଫିନେସନ, ଜେନେରେସନ, ଲ, ଥିଓରି, କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଆଉ ସିନାକ୍ଟିକ ରେ କଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ମେଥଡସ୍, ପ୍ରୋସେସ, ଅବଜରଭେସନ, experiment and inference। Basically this part is practical part and this part is ଆମର କଣ theoretical part। this is the theoretical part, this is the practical part, only observation। ଆସିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭ। ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କଣ ରହିଛି, it represent the more major conceptual scheme which constitute the basic knowledge used in science, which include concept, principles, generalizations, law and theories। ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଲେ ଏତିକି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମର ହେଇଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଛି। ଯୋଉଠି ଲ ରହିଲା, ଯୋଉଠି ଜେନେରେସନ ରହିଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଲା, ଡେଫିନେସନ ରହିଲା, ସେଇଠି ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଭ, ସିମ୍ପଲ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଥିଓରିଟିକାଲ ରହିଲା, ସେଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଠି ମେଥଡ, ପ୍ରୋସେସ, ଅବଜରଭେସନ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ସେଠି ଆମର ରହିଲା ସିଣ୍ଟାକ୍ଟିଭ।
तापरे कौन रही देखिए आमे देन आसीबा स्ट्रक्चर कला हमरो तापरे कौन रही पिला माने हाँ सब्सटेंटिव रे आसिला स्ट्रक्चर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज पुणी आउ थरे पिला माने सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज दैट इज एम्पिरिकल नॉलेज एंड थियोरेटिकल नॉलेज मु स्टार्टिंग रो कहछि जोटी थियोरेटिकल सब्जेक्ट आसीबो थियोरेटिकल नॉलेज आसीबो दैट इज आखि बुझी कि सेटा सब्सटेंटिव एंड जोटी प्रैक्टिकल आसीबो सेटा हमरो कोन अदर पार्ट टा हमरो जोटा हमें पढिथिले सेटा होछि syntactic structure then ଆସିଲା କୋଉଟା ଦେଖିବା further divided into two types one is empirical and another is theoretical knowledge empirical knowledge अंडर कौन आसी एमती डायरेक्ट एई डायग्राम टाको पिला माने देखंतु डिटो नै के थोइबे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट एम्पिरिकल ले आसिला हमर कोन डायरेक्ट आसिला इंस्ट्रूमेंटल आसिला फैक्ट आसिला आ थियोरेटिकल ले सबबेले पिला माने थियोरी आखि बुझी के कांसेप्ट आसीबो conceptual scheme आसीबो प्रिंसिपल आसीबो जनरलाइजेशन आसीबो लॉ आसीबो थियोरी आसीबो एंड हाइपोथेसिस आसीबो जोठी थियोरी एटा बेसिकली सब्सटेंटिव इज थियोरी पार्ट बट थियोरी इज also further divided into two types one is empirical and another is theoretical empirical ले मात्र तीनोटी आसीबो कोन ना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट बट थियोरेटिकल ले कोन आसीबो ना concept conceptual scheme principle generalization law theory hypothesis ସବୁ ଆସିବ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇକି ଲେଖିବା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସାୟଦ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ରେ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟ 1 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ କନସେପ୍ଟ ନେଚର ସ୍କୋପ ମିନିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତାପରେ ରହିଛି empirical knowledge ରେ ଆସିଲା the information acquired through observation is known as empirical जेहेतु एटा ऑब्जर्वेशन ने आमे देखिबा जो इन्फॉर्मेशन हमको कोठु मिलिबो ना ऑब्जर्वेशन नु आसीबा ताको आमे empirical knowledge कहबा the knowledge is also acquired and variable it is the first level of knowledge हाँ एटा होचे प्रथम level of knowledge empirical knowledge तापरे second level ले हमर theoretical परे आसीबो second then आसिला direct observation कोन direct observation कोन देखिबा पिला माने the observation made directly by the sense are direct जोटा observation directly होचे ताको हमें direct कहबा सिंपल कथा एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर व्हाइल बॉइलिंग द वाटर इन ए क्लोज पैन आमे जेतेबेले किछटा क्लोज पैन डिश रे या फिर हांडी रे पानी नेकी गरम करंती आमे सेतेबेले कोन बबलिंग हे जाय हमरो पानी वाटर वेपर आसे जेतेबेले बॉइलिंग करंती आमे वाटर इन ए क्लोज पैन एटा हमरो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आमे फटाक से बसैले आउ दारा आमे माने देखि पारले सेमती आसिला इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन ने इंस्ट्रूमेंट यूज होची या फिर जो ऑब्जर्वेशन हमें इंस्ट्रूमेंट को यूज करके करूछने ताको हमें इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन कहबा एग्जांपल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर आमे एटा इंस्ट्रूमेंट यूज करछंती मेजरमेंट करबा पई आमे गोटे इंस्ट्रूमेंट यूज कले दैट इज कॉल्ड कोन डायमीटर आमे करिया पे गोटेटा मेजरमेंट टेप हला यूज कले तो सेति पई सेटा होची स्मॉल स्फीयर आमे केते जानिले इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन आमे खीरो गोटे लीटर कहले 1 लीटर खीरो हमको दरकार दुकान को गले दैट इज इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन आउ आमे कोन तार ए घरर ए टेबल र केते स्क्वायर अछि आमे जानिया पई ए घरटा केते स्क्वायर फीट अछि तो आमे किछि इंस्ट्रूमेंटल यूज करले सेति पई एटा इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन और fact कौन मिला माने fact on with science fact are defined as the record of events and event are things that we observe happening to make them happen
फैक्ट माने कौन आमे कहते एटा होची रियल फैक्ट एटा होची एटा अमुक फैक्ट से फैक्ट माने बेसिकली एटा गोटे कथा माने एटा गोटे डिफाइंड रेकर्ड हो जाता है इवेंट माने ना एटा माने एटा हबो एटा में एटा ऑब्जर्वेशन आमे देखि आसुछु एई जिंसटा हेई आसुची क्रॉनिक डेज हैला तो एटा होची एमिति घटे एमिति हुए दैट इज द फैक्ट देन आसिला थियोरिटिकल नॉलेज थियोरिटिकल नॉलेज रे एम्पिरिकल नॉलेज अंडर एतिके आसिला तापरे आसिला हमर कोन एम्पिरिकल ले आसिला डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटल फैक्ट थियोरिटिकल ले कोन आसिला पिला माने आफ्टर एक्वायरिंग द एम्पिरिकल नॉलेज साइंटिस्ट receive fact scientists receive facts and establish cause and effect of the relationship among the observed phenomena and they try to explain and describe the observed event and phenomena से कहूँ कि theoretical knowledge माने after acquiring the empirical knowledge ଯେତେବେଳେ empirical knowledge ର ମାନେ acquirance ହେଇଯିବ ଆମେ acquire କରିଦବା already ଏମ୍ପେରିଆଲ ନଲେଜ ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିବା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ତା ଭିତରେ ସରିଯାଇଥିବ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଅବଜରଭେସନ ତା ଭିତରେ ସରିଯାଇଥିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତା ଭିତରେ ସରିଯାଇଥିବ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ ସରିଯାଇଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଜି ହବ ଥିଓରିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର ଆକ୍ୱାରିଂ ଦ ଏମ୍ପାରିକାଲ ନଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏମ୍ପାରିକାଲ ନଲେଜ ଆମର ଆକ୍ୱାର ହେଇଯିବ ତ ଆମକୁ ଇଜି ହବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ ରେ କଣ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପିଲାମାନେ ନା କନସେପ୍ଟ ଆର୍ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡିଆଜ କନସେପ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ବିଷୟ କିଛିଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା କନସେପ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଜ ଫ୍ରମ ସିମ୍ପଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ବି ଥାଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ ବି ଥାଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ରେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ଖାଲି ନଥାଏ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବି ଖାଲି ନଥାଏ ତ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟା ସବୁବେଳେ କନସେପ୍ଟ ଟା ଆମର ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆସ ଥାଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଢିବା ସପୋଜ ସାଇନ୍ସ କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଥିବା ଦରକାର ଆମେ ଲାପଟପ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଆମେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାଇନ୍ସ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ ଆଇଡିଆ ଥାଏ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଆଇଡିଆ ଥିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଉପରକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ କଣ ନା କନସେପ୍ଟ ଭ୍ୟାରି ଫ୍ରମ ସିମ୍ପଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା ସିମ୍ପଲ ରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୁ ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା କନସେପ୍ଟ ଆର୍ ଫାସିଲିଟେଡ ବାଇ ଲର୍ନିଂ ଥ୍ରୁ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହଁ ଆମର କନସେପ୍ଟ ଆମେ କେମିତି କ୍ଲିୟର ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ଆମେ ସିନା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନାହାନ୍ତି ତ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର କନସେପ୍ଟ ର ମାନେ କଣ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ରହିଛି ନା କନସେପ୍ଟ ଫେସିଲିଟେଡ ବାଇ ଲର୍ନିଂ ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ମାନେ ପାଣିରେ ଏତିକି ଜଣେ ଡୁବି ପାରିବ କି ପାରିବ ଲର୍ନିଂ କରିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲେ ତ ସିନା ସୁଇମିଂ କଲେ ଜାଣିବ ନା କେତେ ପାଣି ଅଛି କାର ଟା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭ କରିପାରୁଛି କି କରିପାରୁନାହିଁ ତ ଜଣେ କାର ଡ୍ରାଇଭ କଲା ପରେ ସିନା ଜାଣିବ ଇଏ ଏତିକି ସ୍ପିଡ ରେ କରିବ କି ଏତିକି ନ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କନସେପ୍ଟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କଣ ରହିଛି ଦେନ ଆସିଲା କନସେପ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଏମ୍ପେରିକାଲ ଆମେ ସବୁ ପାର୍ଟ ତିନିଟା ନା ଚାରିଟା ଆମର ପାର୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ହେଲା ସେମିତି ଆମର ଥିଓରିଟିକାଲ ପାର୍ଟରେ ନଅଟା ଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନଅଟାକୁ ଦେଖିବା ୱାନ୍ ଇଜ କନସେପ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ଆସିବ ନା ଏ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ emerges a consequence of pulling together several major concepts ବହୁତ କିଛି several measures ଥାଏ ଆମର ସ୍କିମ୍ ମାନେ କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ କଣ ଏଇ ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ବେନିଫିଟ ହେବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଥାଏ କନସେପଚୁଆଲ ସ୍କିମ ରେ ଟୁଗେଦର ସେଭରାଲ ମେଜର ବହୁତ କିଛି ମେଜର କନସେପ୍ଟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରିଥାଏ ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆର୍ ଫର୍ମଡ when generalization based on many direct observation and demonstration are made ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଲେନି ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ ଗୋଟେ ରୁଲ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଥାଏ କଣ ସେଇଟା କେବେ ଫର୍ମ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ବେସ୍ ହୁଏ କାହା ଉପରେ ନା ମେନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ବହୁତ ସାରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ହେଇଗଲା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ସେଇଠି ବନିଗଲା ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଗେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅବଜରଭେସନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର କଣ କନକ୍ଲୁଜନ ବାହାରିଲା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବାହାର କରନ୍ତି ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ଇଟ ହେଲ୍ପସ in deriving conclusion
and the scientific facts, concept and generalization are interrelated to the interdependent. हाँ, generalization भी also help करे कौन पाए deriving रे किछिटा गोटे describe करिया पाए and conclusion रे form करिया पाए scientific fact कनसेप्ट सबू को लेकिन जोटा हमर रहे ताको आमे जनरलाइजेशन आउ लॉ कोन लॉ माने तो नियम साइंटिफिक लॉ साइंस जोटी अछि लॉ सेठी अछि आमे कहि जंती आमे समझ जाय जंती हमर एई लॉ टा अछि कोन ग्रेविटेशनल लॉ न्यूक्लियर लॉ सब किछटा लॉ अछि तो साइंटिफिक लॉ मे बी डिफाइंड एज ए scientific law is may be defined as a factual statement of what always happens in certain circumstance हाँ जोटा हमरो happens जोटा हमरो wind हमें जो को ना wind blow पवन बहे हमरो कोन opposite opposite sorry ଆମର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଅପୋଜିଟ ଏନର୍ଜି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲ ତ ସେଇଗୁଟା ସବୁ ଲ ଟା କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ଡ ହେଇଛି ନା ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଲୱେଜ ହାପେନ୍ସ ଇନ ଏ ସର୍ଟନ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଇଟା ହବ ହିଁ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଲ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଲା ତାପରେ ଥିଓରି ଆସିଲା ଥିଓରି ମାନେ କଣ ଏ ଥିଓରି ଇଜ ଏ ପରପୋଜ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଅଫ ଏ ସେଟ ଅଫ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅର ଇଭେଣ୍ଟ unproved but usually supported by strong evidence থিওরি মানে କଣ ଆମେ କହନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ତାର କିଛିଟା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ପଢନ୍ତି ଗୋଟେ ଥାଏ ଥିଓରି ପେପର ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପେପର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫ୍ରଗ ର ଆମର ଆନାଟୋମି ଆମର ଫ୍ରଗ ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାର ବଡି ଡାଇଜେସନ ସବୁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଜାଣିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଥିଓରି ପାର୍ଟ ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ କଣ ଯୋଉଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ ତ ଥିଓରିରେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କୁ ହିଁ ରଖିବା ଦେନ୍ ଆସିଲା ହାଇପୋଥେସିସ ହାଇପୋଥେସିସ କଣ ନା ଏ ହାଇପୋଥେସିସ ଇଜ ଏ proposition that is empirically testable hypothesis ଆମେ କୁହନ୍ତି testing ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା hypothesis ର ଏଇଟା test ରୁ ଜଣା ପଡିଛି that is clear and that is the not clear the hypothesis normally a proposition that we empirically testable ଯୋଉଟା already test ହେଇକି ଆସିଛି ଦେନ୍ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଆମର ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ଏଟା ତ ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ସାଇଣ୍ଟାଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଆମେ ତ ସେଇଟା ବଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ଥିଓରିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପିରିଟିକାଲ ସରିଗଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା ସିନାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଟେ scientific inquiry is divided into two types one is scientific inquiry that is asking of question ଯୋଉଠି inquiry ର କଥା ଆସିଲା ସେଇଠି question ର କଥା ଆସିଲା ଆଉ asking ର କଥା ଆସିଲା then ଆଉ ଗୋଟେ science and process way of acquiring scientific knowledge କୋଉ way ରେ ସେମାନେ scientific knowledge କୁ acquire କରୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଭାଗରେ ଆମର ଆସୁଛି କଣ ନା scientific structure is further divided into scientific inquiry and science is a process way of acquiring knowledge ଏଥିରେ ଆସିଲା ଆମର ଡିଭାଇଡ ତ କିଛି ହେଇନି ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆମର ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେସନ ହେଇଯାଇଛି କଣ ନା accurate and precise description पूरा particular cut to cut description दरकार no explanation ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା classification ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା repetition ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର କଣ consensus ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା experimentation ଆଉ ଗୋଟେ measurement ଏତିକି ଆମର ରହିଲା କଣ ନା କେବଳ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭାଷ୍ଟ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସେଗୁଡା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ କେବଳ ସାଇଣ୍ଟାଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଇଟ୍ ଇଜ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେଡ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ତାକୁ ଆପଣ ହେଡିଂ ରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ ଦେନ୍ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା କରିକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଥୋଇପାରିବେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା ସାଇଣ୍ଟାଷ୍ଟିକାଲ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କଣ କଭର କଲେ ଦେଖିବା ହଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ୟୁନିଟ 1 କୁ କଭର କଲେ ୟୁନିଟ 1 ଆହୁରି ବି ଅଛି ବଟ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ ଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ମିନିଂ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିଲେ ନେଚର ସ୍କୋପ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଲସୋ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମର କଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ
नेचर ऑफ साइंस आमे पढ़िले कौन कौन जानिले स्कोप केते रहिछि हमर वास्ट वाइड स्कोप जानिले इंपोर्टेंस ऑफ साइंस जानिले तापरे मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस जानिले फिजिकल साइंस को कैटेगराइज जानिले ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस जानिले आमे बेसिकली गोटे ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन आज कवर कले स्ट्रक्चर ऑफ साइंस आसी गला स्ट्रक्चर ऑफ साइंस को फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप हमर सब्सटैंटिव एंड सिनैक्टिक सब्सटैंटिव टा को फर्दर डिवाइड कले आमे आउरी दी टाइप रे एम्पेरिकल एंड थियोरेटिकल एम्पेरिकल को मध्य आउ थरे आमे डिवाइड करिक थ्री टाइप्स एंड थियोरेटिकल को डिवाइड करिक सेवन टाइप्स ताहार डिस्क्रिप्शन मध्य जानिले देन आमे पढ़ले कोन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रे आसिला हमर कॉन्सेप्चुअल आसिला प्रिंसिपल आसिला लॉ थ्योरी हाइपोथेसिस एंड ऑल after all, synaptic structure रे हमें जानिले only it concerned with so-called process of scientific inquiry. साइंटिफिक इनक्वारी माने कोठी रहिछि कोठी हमर दोष त्रुटि रहि गला कोटे हमें मेजरमेंट कले या फिर कोठी हमर रॉन्ग रहि गला पोस्चर मीनिंग मीन्स रहिला बाय व्हिच साइंटिफिक नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड वेरीफाइड एटा वेरिफिकेशन जोठी भी हमर किछि दोष त्रुटि रहि जाय सेठी हमर वेरिफिकेशन वे कोठी ସେଥିପାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ ରେ ଆକ୍ୟୁରେଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିସାଇଜ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିପିଟେସନ ହୁଏ ଆଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ हुए मेजरमेंट हुए तो एतिକି ଜାଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହଉଛି ସାଇंटिफिक इनक्वारी सिंपली आस्किंग क्वेश्चंस देन ଆସିଲା ଆମର ସାଇंटिफिक इनक्वारी ଆମେ ପିଲାମାନେ ସାଇंटिफिक इनक्वारी ଏବେ ସାରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିବା ସାଇंटिफिक इनक्वारी ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଅଛି ବଡ ହେଇଯିବ ସାଇंटिफिक इनक्वारी ରୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ मैडम टी फास्ट पेज को जीवे कि ओके पूरा फास्ट पेज स्क्रीनशॉट टी नहीं थांदी मैम ठीक ଅଛି फास्ट दीटा पेज ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ନିଅ आगे हे गला नेक्स्ट पेज मैम नेचर ऑफ नेक्स्ट ओप हाँ आउ गुटे मैम तापर लिखि दे आउ गुटे नेक्स्ट देखिबी आज्ञा इम्पोर्टेंस आज्ञा सेतिकी नेक्स्ट आउ टिके स्क्रॉल कर देबे कि मैम आउ टे तळक मैम तळକୁ କରିବି इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस परे मैम एटा भी लिखिनी मु हां एटा आउ सब लिखि मैम ठीक अछि हाउ एनी डाउट्स ताहार कोन अछि नो मैम मैम लॉन्ग क्वेश्चन को टॉपिक रो आसीबो କହିଦେବି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଥିଲା यूनिट 1 ଆମେ କଭର କରି ସାରିବେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ क्वेश्चन ମୁଁ କିଛିଟା 5ଟା या 7ଟା 10ଟା इंपोर्टेंट क्वेश्चन ବି କରିଦେବି ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସରିଯିବ यूनिट 5 ଟା ଆମେ କରିଦବା ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ର क्वेश्चन ବି ରିପିଟ ହୁଏ ବେସିକାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଥର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ସେମିଷ୍ଟର ରେ क्वेश्चन ଏମିତି ରିପିଟ ହୁଏ ଇଭିନ କି 23 ର क्वेश्चन 25 ରେ ହିଁ ଆସିଥିବ 24 ର क्वेश्चन ଏମିତି ହିଁ ଆସେ ପୁରା रिपीटेडली रिपीट हुए मैम सही पॉसिबल क्वेश्चन गुडा को हमें कर दे गले तो हबो मैम हाँ हबो ମୁଁ କହିଛି ଏକ୍ସାମ କୁ ଯିବା କିଛିଟା ବେସିକ ନଲେଜ ରଖିବା ଆମେ ୟୁନିଟ କଭର କରିବା ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ତାପରେ ପସିବଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେ ପସିବଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁବେଳେ ଆସେ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ବଟ୍ ଯଦି ବି ନ ଆସିଲା ଇନ କେସ୍ ଅଫ 90% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି 10% ନ ଆସିଲା ତାପରେ ବି ତମ ପାଖରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର କି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁଥିବ ନାଇଁ କି ଆମେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିକି ଯିବା 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛ आज्ञा हाँ तो मु यूनिट कवर करी फास्ट यूनिट 1 टू यूनिट 5 जाके तापर आमे गोटे सेशन करिबा माराथन जोटा हमर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा आ गोटे पूरा आसीबो पर्टिकुलर मु सर को कहबी या फिर मु निजे प्रिपेयर कर देबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप 10टा मु नेकी आसीबी तम न पई कोटा अछि सेटा पर्टिकुलर आपण माने प्रिपेयर हेकी भी जाय पारे ठीक अछि हेडा हमें आज्ञा करिबा आज तो फर्स्ट क्लास ना एबे किछिटा नॉलेज गेन करो किछिटा हमें यूनिट कवर कर दबा 5टा यूनिट अछि 5टा यूनिट देखे जो कवर आज्ञा कर
ଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମ୍ୟାମ୍। ପ୍ରିପେୟାର ହବା। ହଁ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏବେ ଆମେ କୋର୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ସିଲାବସ୍ କୁ ସରିଗଲା ପରେ ମନେ ପକେଇବେ ମୋର କି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦବା ପାଇଁ, ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେବେ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯିବ ହେଲା। ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ଏ ମ୍ୟାମ୍। ଏଇ ସେସନର ଟିକେ ନୋଟ୍ସ ଟା ପଠେଇଦେବେ ଟିକେ ଗ୍ରୁପରେ। ହଁ, ନୋଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ୟୁନିଟ୍ 1 ର, ହଁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଟା କଭର ହେଇଯାଉ। ଆଫ୍ଟର କଭରିଂ ଅଫ ୟୁନିଟ୍ 1 ପଠେଇଦେବି, ନହେଲେ ପୁରା ୟୁନିଟ୍ 5 ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଯଦି ଯାଇପାରିବ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବି। ମ୍ୟାମ୍ ଏ ୟୁନିଟ୍ 1 ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲା, ଆଉ ବୋଧେ ଅଳ୍ପ ହିଁ ରହିଲା ବୋଧେ, ଆଉ କାହିଁକି ନା ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ 2 to 3 ପେଜେସ୍ ଆଉ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି 6:30ରେ, ତ ନହେଲେ ଆଜି ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଏନଫ୍ ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ଲେଖିବା? ବୁକ୍ ରେ ତ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ କହିଦେବି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜମା ବି କାହା କଥାରେ ଭାସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆମେ 25 ପେଜ ଲେଖିଦେଲୁ, 30 ପେଜ ଲେଖିଦେଲୁ। ମୁଁ ବି ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବିଏଡ୍ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି କହୁଥିଲେ 42 ପେଜ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସେଠି ମୁଁ 32ରେ ଥିଲି। ଓନ୍ଲି ଆଜ୍ଞା 32 ପେଜେସ୍। ବଟ୍ ଅଲ୍ ସେମିଷ୍ଟାର କ୍ଲିୟର। ମୋର ବି ଆମ ସାଇକ୍ରିଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଥିଲା। ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ କି ଆମେ 42 ପେଜ ଲେଖିଲେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଗେନ୍ କରିବୁ ହେଲା। ମୁଁ କହିଦେବି କେତିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କନସେପ୍ଟ କଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ଯେତିକି ଅଛି ତା ଭିତରୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ। 3ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ, 2ଟା ସର୍ଟ ନୋଟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ୟୁନିଟ୍ 1 ରୁ ଆସେ। ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ 1 ରୁ ପୁରା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ମିନିଂ, ନେଚର, ସ୍କୋପ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଭାଷ୍ଟ ହେଇକି ମିଶିକି ଆସିବ। ଯେତିକି ଆମେ ପଢିଲେ 9 ପେଜ ଅଛି, 9 ପେଜ ରୁ 9 ପେଜ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରା କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖି 6 ପେଜ ଲେଖ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 6 to 7 ପେଜ ଲେଖ। ଆଉ ଆମର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଟା 2.5 ରୁ 3.5 ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ପିଲାମାନେ ମୋର ଗୋଟେ 6:30ରେ କ୍ଲାସ ଅଛି। ଏତିକି, ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକା ପଢିଲେ ବି କିଛି ରହେନି, ମାନେ ସେଇଟା ବାଉନ୍ସ ହେଇଯାଏ। ଏତିକି 5ଟା ପେଜ ଲେଖା ପଢିବା, ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 1 ଟାକୁ କଭର କରିକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନନ୍ଦିନୀ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କେମିତି ଲାଗିଲା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ୟୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଲାଇଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ୱେଲକମ୍। ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ହେଲା, ଯଦି ହବ ତ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡିଦେବି। ଯଦି ନହେଲା ତ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ ବେଳେ ମୋ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି କରିବି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ତ ମଚ୍। ଆଜି ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ୱେଲକମ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ ନାଇଟ୍। ପୁଣି ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହିତ, ନୂଆ କିଛି ପାଠ ନେଇକି। ବାଏ।